sa re re mama pa pa re re mama pa pa ni ni mama pa pa ni ni sa sa ni da pa ma ga re ma pa pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re ma pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re pa mama pa ma pa da ni da pa ma ga re ga sa re ma pa mama pa ma pa sa ni da pa ma ga re ga sa ni sa re ma ga re ma pa ni da pa ma pa ni sa re ma ga re sa ni da pa ma ga re ma pa mama pa ma pa ni da pa ma ga re sa pertaining to the region. On October 22nd, 1947, armed tribesmen from the northwest frontier province, territory under Pakistan, advanced towards Srinagar in a bid to take over Kashmir, aiding and disrupting transport lanes. The raiders captured Wadi, Darman, Muzaffarabad and Baramulla, killing Lieutenant Colonel Narain Singh and Brigadier Rajendra Singh along with the valiant troops of the line. Although he was aware of the unfortunate developments and was in a state of full preparedness, Sardar Patel